कुठे गेले बाकीचे? हा. काय? हा. मग काय लिंक दिली असेल? हा. लिंक काय दिलेली आहे का तिथं? एक मिनिट, मला झाल्यावरती दाखवतो. ओके. तर तुम्ही काल दिलेलं काम कम्प्लीट केलेलं आहे का? कालचे तुम्हाला मी 2 टास्क दिले होते, ते कम्प्लीट केले का? हम्म? काय? क्लास नाही केला काल? ऑनलाईन होतं ना, मी ग्रुपवर पण टाकलं होतं. विवेक, तू केलाय का? प्रोजेक्टर ऑन कर. केला आहे का काल तुम्हाला टास्क दिलेले? फिल झाले का व्हॅल्यू? हा. कशाचे करायचे होते? डिपेंडंट अँड एज्युकेशन. ओके. तर फास्ट मध्ये पहा, इथे डिपेंडंटचं कसं असेल? मोड ऑफ डिपेंडंट. ओके. मोड ऑफ डिपेंडंट्स is equal to df of dependent. Well, run and below.
Okay, mode of dependence is equal to df of dependence dot mode dot mode of mode of zero, mode of zero value. Okay, and now we will place this value, right? Now look at here. First of all, what is our mode of dependence? It is having 0. Now we will fill this value. Okay, now df of dependence dot fill na, fill na with mode of dependence comma in place is equal to true. Okay, and now we will check the df of dependence dot is null dot sum. Okay, now it is showing me as a 0. Similarly, we have to do for a education, right? df of education dot dot mode of 0 is equal to my mode of education, right? Now this value will be of my education. And now what is my mode of education? What value is coming for mode of education? Graduate, right? Now I will fill this value with the graduate. df of education dot fill na, fill na with the mode of education comma in place is equal to true. And now df of education dot is null dot sum. Okay, now it is showing me as a 0. Now we have the next column of a employment, right? So first of all we have to get the mode of employment by df of, let me change, do one thing here. This is not my df, this will be my d1, right? d1, d1 here also. Okay, this is my dependent and education. For the education d1, d1. Okay, now mode of d1 of self-employed, right? Self-employed dot mode. Okay, mode of 0. So mode of employment is no. So we will fill the value with no. Okay, so df d1 of self-employed dot fill na with the value of
mode of employment, mode of EMP, and in place is equal to true. Okay, and now we will check the our D1 of self-employed dot is null dot sum. So it is now showing me as a 0. Okay, now like this way we are going to do the our EDA process. Okay, first of all complete till here. झाले का इथेपर्यंत? Okay, so now we have to start the next mapping. Now mapping means, look at here our data d1 dot head. Now we have
this gender with the male and female. So we will change this male with 1 and female with 0, right? And married, we have two options, yes and no. So what we have to do, we have to convert this entire data into numericals, right? Into numericals. Okay, but as of now let me check the d1 dot describe, d1 dot describe. Okay, so now look at here, we have one column of loan amount, right? And this loan amount is having some nan values, right? So what we have to do, we have to fill this loan amount and loan amount term values by the first of all, loan amount we will fill with the mean, median, mode. Tell me which one we will use for this loan amount. Mean for the loan amount, because it is a continuous value, numerical value, and loan amount term will be categorical value, right? And credit history also categorical value, right? Okay, so that means we have to first of all complete that part. Do it fast. What we have to do, we have to first of all fill this loan amount. Okay, loan amount, mean of loan amount is equal to d1 of loan amount column dot mean, dot mean. Okay, okay, now let us check what is the mean of loan amount. It is having 146. So now we will fill that none values with the mean. So write a code for a d1 of loan amount, d1 of loan amount dot fill na, fill na with the mean of loan amount and in place is equal to true. And now show me the d1 of loan amount dot is null dot sum. So now we have 0. Similarly, next we have column of a loan amount term, loan amount term. Now d1 of loan amount, let me check the column loan amount term. Okay, loan amount term dot mode. Okay, dot mode. So what is the mode? 360. That's why I will write down 0 and is equal to loan amount of term of mode. Now we will fill this value d1 of loan
amount of term dot fill NA with the loan amount of mode comma in place is equal to true. Now D1 of loan amount of term dot is null dot sum. Now it is having 0. Now we have remaining our credit history, right? Now I will check the description of include is equal to all. D1 of head include all. The what another argument include. Return the first and number of the first and say also describe method okay. So we have this data and okay, I'm writing. Okay, now include is equal to all. Include is equal to all. Now look at here the description. Now we have filled the all the columns, right? Now check out the count of each column. Okay, that means we have remaining one column of a credit history and there are missing some values, right? So quickly we will fill this credit history and we'll start to build our next model process. Okay, so now we have the column of df of credit history. Credit history dot
we will take the mode because this is the categorical column, right? Now what is the mode? 1. Okay, 1. And mode credit history, credit mode. Okay, and now we will fill this mode of credit history. Okay, now this is D1. Okay, so D1 of credit history dot fill NA with the value of credit mode and in place is equal to true. Okay, and now let us check the sum of D1 of credit history dot is null dot sum. Now everything is 0. Now let us check the description of all the columns. 614, 614, 614. Okay, now everywhere is we have filled with the 614, right? Now after that what we have to do, we have to convert all this categorical data into numerical values. Now you have to tell me first of all what is the meaning of one hot encoding. What is the meaning of one hot encoding? Tell me. One hot encoding. Right? Categorical values convert numerical values. Okay, and now you have to tell me that, tell me the difference between one hot encoding and the one hot encoding and label encoding. Your answer is right that we have to fill the value, right? तुम्हाला झालेला आहे हा पार्ट. Look at here, label encoding means we have one categorical column, right, with the value of a b c a c b. Okay, if I will apply label encoding, that means I have to apply each label here for a 1,
for a B 2, for a C 3, like this way 1 3 2. Okay, this is made up of label encoding. And if we will apply the one hot encoding, one hot encoding, that means now let us say we have this column and we have to convert this column into one hot encoding, so it will convert our column into something like this one. This column name will be having A, B, C. So if there is a, so write down the value of 1 and other are 0. If there is a B, write down 1, other 0. If C, other 0. Now if there is a again A 1 0 0, if C 1, others are 0, 1, others are 0. So this is one hot encoding and this is label encoding. Okay, now this is the difference between label encoder and one hot encoder. This is your interview question. Okay, so now we have to apply mapping, right? Now mapping means we have to convert all these values, right? So now we will use the our label encoding. Okay, label encoding, that means we are going to write down 1 2 3, all these types of a value. Okay, so now here what we have to do, we have to first of all we have imported pandas here, right? But first of all we have to import one library for the label encoding. So that is our from sklearn dot preprocessing dot preprocessing import label encoder, import label encoder. Okay, so now we will start to write down our applying label encoding. Okay, now look at here, I am writing one variable of a label encoder is equal to imported label encoder function. Okay, okay, now look at here. Now we will create a new label.
First of all, we will apply to the gender. Okay. Now I will write down the new column name B1 of gender, and ahead of gender I am writing gender of gender label, new column, and inside this gender label column I have now uh, label encoder label encoder dot transform transform my which data, my which column, df of gender, df of gender, right? What is problem? This label encoding instance not fitted, all fit with the using this estimator. This label encoder instance is not fitted at all fit with the appropriate argument. Appropriate argument. Okay. Transform and fit. Yeah, we have to write down our label encoder dot fit and transform. Right? We have to what? नाही नाही तो ऑटोमॅटिकली स्वतः समजून घेतो. ते मॅन्युअली पण करू शकतो. Fit and transform. Okay. Now let us check our data set d1 dot head. Is there new column created? Look at here, gender label, right? Now if I will check the unique values of gender label, d1 of gender label dot unique, so it is having now 1 and 0, right? So similarly we have to write down this uh, encoding for the other columns, right? Similarly, now we will take the next column b1 of, after the gender, which column, which is categorical column, married, married, married label, married label, married label is equal to, is equal to label encoder dot fit transform d1 of which column, married. Okay, and now I will write down this same code for the next category. So what is our next category? Dependents. Okay, dependents, and here I will change the dependents, dependents. Okay, I will copy this, and next column after the dependent we have education, education, education. Copy this. Next, self-employed. समजत आहे आपण काय करत आहोत? सेल्फ self-employed. Self-employed. Next, applicant income numerical, co-applicant loan amount, loan amount,
term. Okay, so now for the loan amount term, it should be a numerical value, right? But now we will change the credit history and property area and loan status. Okay, we will not change this loan status because this is our predicted column, right? Now which one remaining after the self-employed? After the self-employed, applicant income is numerical, loan amount term. Okay, so first of all, credit history and property area, right? Credit history. Credit history, and after this, property area. Property area. Okay, so now I will execute all this, and now let us check the df dot head. Okay, df dot head. Okay, this one. Okay, now look at here all the columns. Look at here all the columns. Now we have converted all these columns into numerical, right? But now we have to remove these columns of gender, married, dependents, not dependents, because it is already a categorical value, right? Let me check that. We have converted dependents. Okay, we have converted this dependents. That means we have to remove this gender, married, dependents, education, and then uh, credit history, property area, right? So now how to remove all these things? Tell me. So tell me how to remove. Which column? Gender. D1 dot drop. D1 dot drop. D1 dot drop. Which column? This gender. Okay. And after this, in place is equal to true. What is issue? Gender. No, okay. I have to write down axis. Okay. So this my gender is available at which axis? Axis is equal to 1. What is meaning of axis is equal to 1?
कॉलम्स असे नाही, असे. हा, कॉलम्स कुठे असतात? असे असतात का असे असतात? कॉलम्स उभे असतात, पण कॉलमचे नेम्स कुठे असतात? त्याच्यामुळे मला डायरेक्शन सांगायची आहे की मला M1 ऍक्सिस वरती आहे हे जेंडर, राईट. तर आता हे पाहूया, B1 डॉट हेड. तर रिमूव्ह झालेला आहे, रिमूव्ह झालेला आहे का? राईट. तर याच्यानंतर सेम रिमूव्ह करणार मी कोणता कॉलम? आता मी सगळे एकाच ह्याच्यामध्ये लिहितोय, ठीक आहे. ओके. मॅरिड, डिपेंडंट्स, एज्युकेशन, सेल्फ एम्प्लॉइड, ऍप्लिकंट. ऍप्लिकंट इन्कम काढू नका, लोन अमाऊंट पण काढायचे नाहीये, लोन अमाऊंट टर्म पण नाही. क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एरिया, B1 डॉट हेड. ओके. आय थिंक एज्युकेशन राहिला आहे का? ओके, एज्युकेशन राहिला आहे. ओके. इथे इथे आता काय झालेलं आहे, माझे हे टार्गेट कॉलम सोडून बाकीचे व्हॅल्यूज कशामध्ये आहेत आता? न्यूमेरिकल व्हॅल्यू मध्ये आहेत, राईट. तर याच्यानंतर कोणती प्रोसेस स्टार्ट करायची असते सांगा आता मॉडेल बनवण्यासाठी? कोणती प्रोसेस स्टार्ट करायची असते? काय करतो आपण मॉडेल बनवण्यासाठी? लिनियर रिग्रेशन मध्ये काय केलं होतं? डेटा माझा आता क्लिनिंग इथपर्यंत झालेला आहे, राईट. फीचर इंजिनिअरिंग झालेली आहे. आता काय राहिलेलं आहे? काय? व्हिज्युअलायझेशन. ओके. तर ते आता आपण थोडं स्किप करूया. आपलं मेन एम काय आहे? आपल्याला मॉडेल बनवायचं आहे, राईट. तर ते आपण असं अजून करूया की ते आपण केलेलं आहे. आपल्याला मेन एम काय आहे? आपण बेसिक जे लॉजिस्टिक रिग्रेशन शिकलेलं आहोत त्याच्यावरती बेस्ड आपल्याला एक मॉडेल बनवायचं आहे. आणि ते मॉडेल काय करेल सांगा? कोणतं प्रिडिक्शन करेल? येस, पब्लिक, नो, राईट. तर त्यासाठी मला आता काय करावं लागेल? मला आता मॉडेल बिल्डिंग स्टार्ट करायची. तर काय करतो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण? आपल्या डेटाला कशामध्ये काय करावं लागतं? फिट, डायरेक्ट फिट. मग काय केलं होतं आपण लॉजिस्टिक रिग्रेशन मध्ये? मी तुम्हाला प्रोसेस लिहायला सांगितली होती मॉडेल बिल्डिंग साठी काय काय करावं लागतं. लिहिली का तुम्ही? काय? अच्छा, लेक्चर नाही गेलं. मग तुला तुला नाही ना हा क्वेश्चन हो? मग रजत सांग तू. स्केलर, डायरेक्ट स्केलर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्याला
डिपेंडन्स अँड इंडिपेंडन्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल का नाही? हो का नाही? एक्स अँड वाय आठवतंय का नाही काय तुला रजत? अच्छा बघत आहे अजून. तर कसे करणार? कसं स्प्लिट करणार? काय करावं लागेल? लायब्ररी. नाही नाही लायब्ररी नाही, मला माझा डेटा कन्वर्ट करायचा आहे डिपेंडन्स अँड इंडिपेंडन्स. मिनिंग सांग पहिल्यांदा त्यातला डिफरन्स काय आहे? हम्म, हम्म, हम्म. ओके. तर आता आपल्याकडे जो कॉलम आहे तो लास्ट मध्ये आहे का मिडल मध्ये आहे? इथेपर्यंत तुम्ही कोड एक्झिक्यूट केलेला आहे? इथेपर्यंत तुम्ही कोड एक्झिक्यूट केलेला आहे का? तर मला याच्यामध्ये आपला जो कॉलम आहे तर तो कॉलम कोणता वाला आहे सांगा, जो आपल्याला डिपेंडंट आहे, जो आपल्याला प्रिडिक्ट करायचा आहे? शेवटचा. कोणता कॉलम आहे? कुठे आहे तो कॉलम? राईट. कुठे पडतोय? राईट. मग आपल्याला काय करावं लागेल आता? सिंपल मी काय करेन, मी हा आहे तसा कॉलम न्यू ऍड करेन, म्हणजे जो काय होईल या लास्टला जाईल इथे, आणि या कॉलमला मी काय करेन, रिमूव्ह करेन. राईट. तर कसं करायचं पहा. यानंतर डी आधीच ड्रॉप कशाला आधी D1 ऑफ लोन स्टेटस. ओके. मी 1 असे नाव देतो याला. ओके. इज इक्वल टू D1 ऑफ लोन स्टेटस. राईट. तर आता हा कॉलम काय होत आहे, आता लास्टला गेलेला आहे आणि आता आपल्याला इझी जाईल, पण त्याआधी आपल्याला काय करावं लागेल, रिमूव्ह करावं लागेल का नाही कॉलम? लोन स्टेटस. D1 डॉट ड्रॉप लोन स्टेटस. ओके. आता क्लिअर आहे इथेपर्यंत? राईट. आता एक लॉजिकल थिंकिंग आहे आपल्याकडे. हा जो लोन आयडी जो कॉलम आहे तो आपल्या काही कामाचा नाहीये. राईट. कारण का, याच्यामध्ये फक्त युनिक व्हॅल्यूज आहे, आणि माझ्याकडे असं काही रिझन आहे का की मी या या पर्सनला या त्याच्या नेम मुळे त्याला मी लोन देईन? असं काही नाहीये. राईट. त्यामुळे मी काय करेन, हा जो कॉलम आहे तो सुद्धा रिमूव्ह करेन. लोन आयडी. आपण नाव बघून लोन देतो का कोणाला? नाही. राईट. त्यामुळे मी काय करेन, हे आयडी रिमूव्ह करेन. ओके. आता माझ्याकडे फायनली माझा डेटा तयार झालेला आहे इथे. तर आता मला सांगा, मी कसे याला एक्स आणि वाय मध्ये डिवाइड करेन?
डिपेंडन्स अँड इंडिपेंडन्स मध्ये कसं केलं होतं लास्ट टाइम? एलओसी आयएलओसी काय आठवतंय? BF D1 dot ILOC and start to end excluding last one. कसा असेल याचा कोड? Capital X is equal to D1. Okay, D1 dot ILOC ILOC. Okay, ILOC from start to -1. That means excluding last one. Okay, and now X dot head. So what is issue here? X dot head. Okay, start to end. Okay, here we have to first of all write down start to end means all the rows values, and then comma and start to end excluding last one. Right? आता दाखवत आहे. राईट, सिमिलर आपल्याला हे लिहायचं आहे. स्मॉल y b1 dot ILOC start to end just only last one column. Okay, y dot head. इथे फक्त हा असे व्हॅल्यूज दाखवत आहे. राईट, तर तुम्हाला आज होमवर्क काय आहे? तुम्हाला या डेटाला कन्वर्ट करायचा आहे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मध्ये. राईट, कसं करणार? कोड आहे तुमच्याकडे प्रिव्हियस प्रोजेक्टचा. राईट, तर उद्या हे करून या. ओके विवेक.